Branché sur Radio Comédie FM, qui j'en ai bonsoir. Non, femme, c'est Berlotte Antoine. Moi, content chaque fois pour moi, ça avec Lide. Good evening, ladies and gentlemen. I'm thrilled to be here tonight to present Brase. And I have some information on how to apply for the Haitian TPS. Nous disons tout bonsoir. Nous allons commencer Brase Lide. Action suffisante pour TPS. Ms. Dibble, can you hear me very well? Can you hear me? You're breaking up a little bit. Sometimes I can hear you and sometimes I can't. Okay, so let me take a short pause and then I will. Better now? A little bit better, right? Okay. Pour retourner les amis ensemble avec Miss Anne Dibble, côté que nous sous Zoom pendant nous sur Facebook tout avec l'autre côté qui attendait nous, n'a pas continué avec émission Brasser l'idée et de temps en temps n'a fixé si on empêché de nous attendre. Miss Dibble, it's a pleasure. Ms. Dibble has a lot of experience in housing and immigration. She's presently the executive director at Community Legal Advocates of New York, CLE. And she's always happy to be here at Brase Lide. And tonight, Ms. Dibble will talk about the new immigration relief, and and she will answer all the questions that you are so kind to send to me, and I forward some of them to Ms. Dibble. Ms. Dibble là ensemble avec nous, les gens ont l'expérience avec housing. Il y a un peu de questions dans ça nous voulons pour moi que les pas de chance de répondre et les mêmes tout il va l'ajouter un peu dans la question ça. Without further ado, please welcome Miss Anne Dibble. Ms. Dibble. Thank you. It's so nice to be here. Thank you for having me back, Berlotte. Bonsoir, moi content pour moi là. Merci Berlotte de ce que ou avec ou gagne encore dans show. There's a lot to talk about tonight about the new TPS program. En pile bagaille pour parler à concernant nouveau programme TPS là. So, of course, the most important thing is that registration is now open. So people can now apply for TPS. Haitians can now apply for TPS. La nouvelle là, c'est que période pour enregistrer en l'ouvrir, en Kounia, moun yo capable appliquer pour TPS pour haïtien. And of course, they can apply for work cards at the same time. Bien entendu, yo capable appliquer pour papier travail là en même temps. And if approved, the work card and the TPS will be valid at least until February 3rd, 2023. Si nous approuvons TPS là avec tout papier travail là, valable jusqu'à 3 février 2023. So that's 18 months. 18 mois. And the program is available to anyone who's Haitian, who's been in the United States since
July 29th, 2021. Maintenant, li valable pour yon moun qui te nan États-Unis arrivé jusqu'à 29 juillet 2021. And there's another requirement that someone who applies should have been physically present in the United States since August 3rd, 2021. L'autre requirement too pour yon moun qui capable te présent. Can you repeat that last one, Miss Dibble, because it was not August 3rd, 2021. There's a requirement that people be physically present in the US since August 3rd, 2021. L'autre requirement encore côté que moun nan présent dans États-Unis jusqu'à as of July August date 3 août 2021. I still didn't get this right. I'm sure. So these are very recent dates, and that basically means that most Haitians who are in the United States right now who want to apply for TPS will be eligible. Ça c'est des dates qui très récentes côté que puis faut haïtien qui kounya là nan puis faut haïtien qui dans États-Unis capable éligible. And in fact, they estimate, immigration has estimated that 155,000 people will be eligible for TPS. Immigration estime que 155,000 haïtiens only Haitian, right? Yes, yes. 150,000 haïtiens capables éligibles pour TPS. Okay. So a couple of things that are important to note. One is that people can register anytime during that entire 18-month period. Usually the registration period is only 6 months long. But in this instance, immigration has said that if someone is eligible, they can apply anytime up to February 2023. Now, the end period is still February 3rd, 2023, regardless of when someone applies. L'heure appliquée, eh bien, délai pour gagner TPS est toujours 3 février 2023, quelle que soit l'heure appliquée. But this gives people time to gather documents and information and fees. Et ça va moun yo en pile temps pour yo get ramasser documents avec l'argent pour payer. It would also be beneficial for people who maybe have another application pending that's denied during that period. Bon tout conseil de moun qui est capable conseil de on l'autre application qui a été denied qui a été refusé pendant même période ça. And another benefit relates to fee waivers. L'autre bénéfice qu'on nous capable de jouer en rapport avec fee waiver, ça veut dire que nous ne doit pas payer comme demandé. So for TPS, both the TPS and the work authorization, people who qualify can apply for waivers of the filing fee. Ni pour TPS, ni pour moun qui a appliqué pour work authorization, si vous éligible, vous capable toujours appliquer pour waiver, pour capable retirer code blanc pour payer un peu. And the fact that there's such a long registration period means that if for some reason someone applies for a fee waiver and it gets denied or rejected, they'll still have time to submit another application. Que temps pour appliquer en ligne long comme ça, ou toujours gain temps, si vous appliqué pour un fee waiver et puis vous deny, ça veut dire pas accordé, ou toujours gain temps pour faire l'autre application encore. So of course, people will want to apply as soon as they can, but it is important to note that if something changes and someone needs to apply 6 months from now, a year from now, they will still be able to.
Bien entendu, nous encourageons les gens pour appliquer bonheur, mais toujours en façon, si vous avez un bagage qui fait qu'on peut appliquer bonheur, ou toujours temps, 6 mois ou bien plus, pour capable toujours réappliquer. Now, many people will be eligible to apply for this TPS, this Haitian TPS, who do not currently or never had Haitian TPS before. Les gens qui pas jamais de TPS du tout déjà, sont éligibles pour appliquer pour nouveau TPS. And those people, of course, are applying for TPS for the first time. This is their initial application. That's clear. Ça, c'est les gens qui vont l'appliquer pour la première fois. Ça veut dire que c'est la première application TPS, ils vont le remplir. But immigration did a very interesting thing in announcing this new Haitian TPS program. Can you repeat, please? Yes, immigration did an interesting thing when announcing this new TPS program. L'immigration fait un bagage qui est très intéressant, le annoncer nouveau programme TPS. And that relates to people who have already had TPS through the prior designations in 2010 and 2011 after the earthquake. Can catch this one. Oh, so what I want to talk about now relates to people who previously have had TPS under the 2010, 2011 designations after the earthquake. Ça me parle qu'on y a avant, li en relation avec moun qui te gen TPS en 2010 avec 2011 juste après tremblement de terre là. Tremblement de terre haïtien bien entendu. So for most of those people, the date on their work card has already expired. Si fana moun sa yo date ki sou work authorization yo wa li déjà expiré. And the Trump administration announced that it wanted to end TPS for Haiti. Et administration Trump là t'es déjà dit que la campé la fini avec cause TPS pour haïtien yo. And the only reason that TPS remains in effect still remains in effect for people who originally applied in 2010 and 2011 is because of court cases. Seule raison qui fait tout le monde qui gagne TPS yo te toujours gagne TPS là, monde qui te gagne en 2010 et 2011 c'est à cause on case qui n'a côte. And so even though the last approval notice people got was a few years ago and their work cards say that they've expired, because of these court cases, they are still in status and their work cards are still valid. Même quand que date qui n'a work authorization en pile monde qui te gagne TPS là montre que bien longtemps de ça que li expiré, c'est pendant à cause case qui n'a code ça yo still TPS yo est still valable et quand autorisation travail yo est still valable. But it's only because of these court cases. Mais c'est seulement parce que gagné qu'est-ce ça qui n'a côte là. So what immigration has said in announcing this new Haitian TPS La immigration dit pendant la annoncé nouveau TPS pour haïtien is that they are recommending to people that everybody apply as if it's their initial TPS application. Demandez pour tout le monde, ni monde qui te gagne déjà yo, appliquer comme si c'est premier TPS, comme si c'est première fois que tu as appliqué pour TPS. And so there's a box on the form that asks whether this is your initial application or you're re-registering. On petit carré qui n'a application qui demande est-ce que c'est un initial et une application fait ou bien son application à renouveler. And what immigration has said is that everybody, even people who previously had TPS under the 2010, 2011 programs should mark down that this is their initial application.
La immigration dit, même moun qui te gagné TPS déjà depuis en 2010 ni 2011, dans box ça qui demande si c'est première fois à appliquer, tout le monde a checké, oui, c'est première fois à appliquer. And the reason they did that is they think that it will be better for people if something should go wrong with the court cases. Ça fait on dit ça, c'est parce que je pense que c'est plus bon si vous avez un problème dans caisse dans côte là, qui est arrivé mal dans caisse dans côte là. So everybody should mark that it's their initial TPS application. Si vous rempli l'application, si vous checker côté qui dit c'est première application, ça veut dire c'est initial application TPS. And immigration, in announcing this new program, even said, we will not consider that to be a false or misleading statement. Migration lui-même pour qu'on parle dit si on moun checker dans box ça, il pas dit que on son bagage on fraude ou fait ou bien statement qui pas normal. So everybody should be checking, this is my initial application. Si vous checker côté qui dit my initial application, ça veut dire boîte qui dit c'est première fois m'a appliqué. Okay, so that means a couple of things. One is it means that for the first time, people can file their TPS applications online. C'est première fois que moun peut avoir une chance pour remplir application TPS là dans internet online. And if that's not true, if someone needs a fee waiver, they have to file a paper copy. Et si on a besoin d'un fee waiver pour pas payer comme demandé, ça c'est une application sur papier pour vous y aller. But if someone isn't asking for a fee waiver, they can file for their TPS and their work card online. Si on ne pas demander pour fee waiver, ça veut dire pas demander pour pas payer comme là, et bien on va remplir ni TPS là ni autorisation ou qu'à faire dans internet online. It's also important to note that it's a different filing fee when someone is applying for the first time. C'est important que nous connaissions que yon moun capable appliquer pour première fois, eh bien, comme payant les différents. So people need to check the box that says this is my initial application. Nous supposons checker boîte qui dit my initial application, ça veut dire première fois m'a appliqué. And they need to look at the fees, the filing fees for an initial application. Et ils sont supposés regarder combien qu'on pour payer leur son application qui va voir première fois, initial application. So that is their recommendation, and they're doing it for a good reason, right? They're doing it because they think it will be beneficial for people in the long run, even though it's confusing. On une confusion, c'est vrai, mais l'immigration pensait que la plus bon pour moun yo dans un temps qui en plus devant, qui la plus bon pour eux. So I want to just say a couple of things about the filing fees. Elle dit deux trois bagages concernant le prix pour nous remplir l'application. So we're talking about the filing fees for first TPS applications. On va parler de combien pour nous payer pour moun capable appliquer pour première fois. And the amount of the filing fee depends on how old someone is. Comme pour payer pour remplir l'application, il dépend de quel âge que vous gagnez. And whether they are also applying for a work card at the same time. Et puis il dépend tout si vous appliquer pour papier travail là en même temps. So there's one fee for people who are younger than 14. Et on prie pour moun qui plus petit que 14. There's another fee for people who are between the ages of 14 and 65. Et on l'autre prix pour moun qui gagne entre 14 ans et 65. And another fee for people who are 66 and over. Et on l'autre prix pour moun qui gagne 66 ans et plus. So all of those fees are different, and it's important that people look up the correct fee and send in or pay the right fee for their category. Ça est différent, il est très important pour chaque monde garder prix qui correspond avec catégorie Paul. Okay.
I have a quick question, Ms. Dibble. As you're talking, someone texted me and asked, is there a fee waiver for travel documents? Est-ce qu'il y a un fee waiver pour document pour voyager, the travel document? Is there a fee waiver for that? Yes, so people who are applying for TPS or have TPS can apply for the advanced parole. Donc, il y a un TPS qui a appliqué pour advance parole. And yes, I do believe that there is a fee waiver that's available, but I'm going to look it up right now as we speak. Faut que y un fee waiver, moi pour regarder parler comme ça. J'aime dit toi écouter Radio Comédie FM, moi ensemble avec Berlotte Antoine pour émission Brase Lide. Nous sous Zoom dans moment ça, c'est un monde monsieur Joël Tampris ou capable poster Zoom dans nous sur Facebook, n'a bien content. Si on monde besoin rentrer dans Zoom, n'a très content. Zoom ID c'est 835 93 21 35 82 et puis passcode là c'est 33 81 53. Nous avons difficile pour prendre question sous téléphone, mais si on a une question, ou capable de texte moi dans 718 77 52. We have with us Miss Dibble from Community Legal Advocates of New York. Miss Dibble is a lawyer. She does housing and immigration, most likely now immigration. Community Legal Advocates of New York, and she is now with us. We are talking about the immigration, the TPS for Haitian. I will say the new TPS for Haitian. On a parlé de TPS pour Haïtiens, nouveau TPS pour Haïtiens, bien entendu, ensemble avec Miss Dibble. C'est comme qui a une question, s'il vous plaît. Texte moi question de préférence, la plus bon pour moi, même sous texte moi sur Facebook, la bon. Entre-temps, on a pris temps de Madame Dibble qui a une question, réponse ça pour le poter pour nous. Nous saluer Wilnel Dominique qui branche ensemble avec nous, Joe Dufour, Romuald Blanc, Lémi Love qui là, avec nous avec un pile Jean Gerbier qui est ensemble avec nous, avec un pile d'autres amis encore qui branche. Mission Brase Lide, je nous te promets nous, eh bien, c'est une émission à faire côté que nous avons parlé de TPS pour Haïtiens, côté que nous faisons tendre dans la bouche de Madame Dibble, chaque monde, sous 14 ans, moins de 14 ans, ils ont pris 14,65, 66 et over, ils ont pris. En attendant, nous retourner avec Miss Dibble. Bon, moi, qui l'autre information clé. Oh, bon, bagage qui très important que Miss Dibble te dit, mais pour prendre pour nous. Si on a appliqué, il y a pour tout le monde qui a appliqué, même l'autre qui a appliqué déjà, box qui dit qu'on va appliquer pour première fois. Et tout le monde, même si tu as gagné depuis 2010 ou bien 2011, tout le monde a checké box qui dit qu'on va appliquer pour la première fois. Back to you, Miss Dibble. Yes. The last question was about the travel document. Is there a fee waiver for the travel document? Yes, so I believe that in this instance, there is no fee waiver available. So the fee waiver is available for the TPS and the work card associated with the TPS, but not the advanced parole travel application. Yeah, réponse Miss Dibble, pas gagné un fee waiver qui pour travel document là, document qui capable de faire voyager, ou capable de fee waiver pour TPS avec talent, mais pour un travel document là, document qu'on capable rempli pour voyager, non, il pas gagné fee waiver pour les. But it is important to note that people who have TPS should not leave the United States unless they get advanced parole travel, permission to travel through advanced parole. Très important, si on moun gagne TPS là, pas quitter États-Unis si ou pas gagné, si ou pas approuvé advance parole là, qui c'est un document pour moun voyager, yo kon les li son advance parole, si ou pas approuvé ou li, sou gen TPS, pas quitter États-Unis. Also, it's not a requirement that someone apply for the travel document at the same time as they apply for the TPS. They can apply for the travel document later if something should come up, some emergency where they need to travel. Il pas un requirement, il pas une exigence pour appliquer pour travel document là, pour document voyage là, ensemble avec TPS là ou bien papier travail là, mais on capable après si vous avez une urgence pour voyager qui te paye. Par exemple, pour appliquer pour lui pendant la fête TPS. Thank you, Miss Dibble. I also have one additional, I have a lot of questions. I know that you have a lot to say, but I will ask you this question from the caller who said that someone was actually living in the U.S.
without status and left the country right before July 29th, July 29th, and this person would like to know if he can come back to apply for the TPS. Il y a un monde qui était ici il y a longtemps qui pas de papier et puis qu'on a vu by TPS là, presque les li quitter li besoin connaît est-ce que capable pour venir appliquer pour TPS. So that's a difficult situation. C'est qui difficile. Because the requirement, of course, were that someone continuously reside here since July 29th. Requirement là c'est pour monde qui a vivre ici continuellement pour arriver dans date 29 juillet 2021. So it is permissible to have a brief temporary absence from the United States and still apply for TPS. C'est capable de gagner une absence tout petit de États-Unis et ou toujours capable d'appliquer. But typically that would be associated with advanced parole and traveling with the advanced parole. Ça veut dire que moun sa te parti avec un advance parole. And I think it would be more difficult for someone who left because their time in the United States was up and they left because they were supposed to. And if there was no TPS, they wouldn't want to come back. I think that's harder. It's harder to make that argument. Un argument qui est vraiment difficile pour faire parce que normalement pour mon parti il faut te gagner un advance parole. So I mean someone can't have the advance parole if he or she is out of status, correct? Yeah, correct. So that's right. So if the person who left was out of status and then they left, is that the question? Yeah, if someone out of status was living here for a long time and then left the country right before they give the TP and wanted to know if there is any way that, you know, he can come back and apply for this TPS, but he's already in Haiti. So the bigger issue with that is that if someone has been out of status in the US for more than a year, and then they leave the US, they're not going to be able to come back for 10 years at least. Mon te getan illégal et puis li quitte États-Unis, li genda pas ka retourner at least pour 10 ans. That's if someone has been out of status for more than a year. Pas de statut, l'elle te quitté, li te font bonne dans le pas de statut et puis li quitte, il ka pas ka tourner pas avant au moins environ 10. But one reason that they set these dates, and the dates are always a little bit in the past, is that they don't want people rushing into the United States to take advantage of the TPS program. Une raison qui fait venir avec un requirement avec le principe ça, c'est parce que pas vle moun courir tourner pour venir avantage de programme TPS là. So I think that person in that situation would probably not be able to make that happen. And you cannot apply for TPS outside the United States. Appliquer pour TPS là pendant ou en dehors États-Unis, donc probablement moun sa gen droit pas capable joindre avantage TPS. Thank you, Ms. Dibble. I know that you were about to say something when I cut you off, but can you please elaborate on the requirements for the filing fees? Because I think this is where a lot of people, they have questions because nobody knows for sure how much they should pay for each. Yes. So if someone is between the ages of 14 and 65 and they're applying for TPS and a work card, then their filing fee is then their filing fee is $545.
appliquer pour TPS et puis ou appliquer pour papier travail là, ou between 14 ans et 65 ans, ou bien pour payer en tout $545. And that's because again, it's as if it's their initial first time application. C'est parce que on va checker que c'est première fois on va appliquer. If someone is 66 and older and applying for TPS and a work card, On a 66 ans et plus et on va appliquer pour papier travail et puis TPS. it's $135. On va payer $135. And if someone is younger than 14, it's $50. 50, right? 50. Yes. Si on gagne plus petit que 14 ans, on a seulement besoin $50. So for most adults, not the youngest and not the those over 66, for most people, it's going to be $545. Puis for moun, you va pour payer $545. You said 545, the 545, right? Right. Yeah, pour puis for moun, you va pour payer $545. But some people, some people might already have a work card that is valid right now. Moun qui peut-être ka gen un code travail qui valable pour kounya. And then it would only be $135. De ça, y a payé seulement $135. So it really depends on the category that the person is in, their age, and whether they need a work card or not. Ça plus en rapport avec l'âge moun nan gagné et si oui ou non que li besoin papier travail là. Miss Dibble, so can someone apply for, I mean, how much is the TPS only? If someone wants to apply for the TPS only, even when this person is like between 14 and 16. So if someone is just applying for TPS and they're over age 14, it's $135. Avait dit si moun n'a pas appliqué pour papier travail seulement et il gagne plus de 14 ans, la paye $135 seulement. That's TPS only, no work card. Ça la gagne TPS seulement, il pas gagner cap travail. That's one of the burning questions because people want to know. And then the second question that people are asking, not a lot of people will be able to file online from what someone is telling me, and they want to know where to send the package. Where can they send the package? Let's say that someone is in New York, for example. Where will they be able to send the package? Puis moun kap mande ki kote parce que pas tout moun yo qui dit yo capable fil sur internet. Il y a moun qui besoin connaît qui côté pour yo laguer paquet ça les appliquer. Donc c'est question nous à Miss Dibble qui côté pour moun yo bay paquet le appliquer. For people who would like to go on Zoom, I see that I have text asking me for the Zoom ID. So the number is 835-9321. 3582 and the passcode is 338153. Meeting ID c'est 835 93 21 35 2 et puis passcode là 33 81 53. Moi pas connais si moi dit trop vite mais on moun doit texte moi et puis m'a texte li si zo moun ta besoin pour lui monter sous Zoom ID. Nous sommes capables de dire que pour le moment, ça, c'est des gens qui ont des questions. Nous sommes capables toujours texter question yo pour nous capables de bien continuer avec Brase Lide parce que y a un pile question qui viennent. Mais si il y a une question toujours, ma première question, mais les plus bon, si nous textons question yo au lieu que nous les poser question texte yo plutôt la plus bon pour moi. Et mais ça il va passer dans la radio les ouvriers de Jésus-Christ dans mardi. Petit 3 heures pour arriver 5 heures. Donc, ça le comme ça. Si nous n'avons pas d'informations, ma bonne information de façon pour nous-mêmes, nous capables de répondre questions qui répondent dans moment ça. I know that Ms. Dibble, you wanted to add something, but
the question about filing the first time, or um, at the beginning, you're saying that if someone is filing not the first time, they can still check that they are filing the first time. Now, in the application itself, is there anything that is different um, from those, for those who are filing the first time and those who are filing for the second or third time? I know that they can check the box saying yes is the first time, but in the application itself, is there any difference at all? Well, for people, for Haitians applying for TPS, there is a different version of the form. So it's important that people file the current version of the form and not the one they last filed, which for most people would have been in 2018. And there's a new form as of July 2019. So that's important to know. You don't want to just copy the old form and submit it. It's out of date. But Ok, so gen yon nouvo form, si nou te fil dan 2018, bien, form nou pral fè kounya, nou pral fil kounya, c'est un nouveau form. Li très important pour nous pas juste copier et ça nous te fil dans l'autre forme nan, parce que forme qui pour yo fait mettre là pour 29 juin, c'est un nouveau form TPS. and it's pretty similar in terms of the information that it asks. It asks for a lot of information about the applicant. Of course, identifying information and information about their family, their spouses, and any children. Information yon ti jan semblé, information concernant famille moun nan, madame et petit moun. And it also asks, it asks if you were in any countries between the time you left Haiti and arrived in the United States. So did you travel through any other countries? Pasyon mande, esko te nan lot pays, de l'or ki ta Haiti, an von vini nan États-Unis, esko te pase nan on lot pays? So that's the new application. This is the current application. And as before, it asks about criminal history. And Même jan avek anvan, li mande sou genyen, li mande histoire criminelle. And every time you and I talk about immigration, I make sure to say that it's very important that people talk with their lawyer, whoever's helping them, and tell them about any criminal history that they might have, so they can be advised about whether they're eligible for, in this instance, TPS, or whether it's going to get them in trouble to apply. Chaque fois nous parler, nous toujours discuter, est-ce que si moun yo genyon un cas criminel, pour yo connaît si yo capable éligible, puis yo connaît tout si pour yo parler avec un lawyer avant yo appliquer. Ms. Dibble, I know that this is one of the questions, of course, but because you are saying that, I want you to elaborate on that in terms of sometimes when people say that I don't have any criminal history, they are not clear about what qualify as criminal history in the US. Yes. So basically, when you mention criminal history, what are you referring to? So Madame Dibble, pour clarifier pour nous, l'on a dit criminal history dans les États-Unis, qui ça a qualifié vraiment comme criminal history par rapport ici dans les États-Unis? So one thing it's important to note is it's not just criminal history in the United States. It's criminal. Some of the questions get to criminal history anywhere. So that would be in Haiti. Et des fois, le apprendre de criminal history, c'est pas seulement criminal history dans les États-Unis, il y a droit on bagaille tout en Haïti. And one of the things that they've done on the current version of the form is that they've really expanded the questions that they're asking in terms of these bad acts and criminal history, and they're much more specific than they used to be, and there are many more questions about criminal history and bad acts than there used to be. Une bagay yo fait dans l'application ça, c'est que yo spécifique dans ça les criminal history, yo pose un pile question. Et yo vraiment yo en détaillé dans ça ou demandé dans criminal history. So I will say, when I work with clients, I always ask them to tell me anytime they've been arrested or detained or cited for any reason. So I want to know very broadly.
Je m'a travaillé avec client, moi toujours demandé yo pour expliquer pour moi qui quoi que vous jamais un problème. Moi parler avec eux pour clarifier en pile pour moi. Est-ce que vous avez tant que vous avez un problème? I know that some people will not explain their fingerprinting when they talk to you. So, vous connaissez un peu de pas parler là te prend the fingerprint, là te prend print là te arrêté. Do you think that they should talk to you about any fingerprinting at all? Yeah, so that's definitely a good question that I do sometimes ask people. Have you ever been fingerprinted for any reason other than immigration? Question que me poser en pile monde toujours demander moun est-ce que vous pas jamais prend print pour en quelle raison? But you're working with a lawyer, working with an accredited rep, you really need to tell them any interactions that you've had with law enforcement. People who are applying need to understand that they need to treat this very broadly and not hide anything from either immigration or the person that's helping them. Travailler avec un avocat ou bien avec immigration, faut nous connaître que pour nous pas serrer yon série d'informations qui a demandé nous. So of course, any conviction of a felony is extremely important. And conviction on felony, I don't know what to translate felony. A very serious crime. Felony ou bien on baga nou te fait un crime qui était sérieux. But so are misdemeanors. So are misdemeanors, because if you have multiple misdemeanors, that might make you ineligible. I still don't know what to translate misdemeanor, but I can explain. En pile l'autre petit cas côté qui été arrêté nous, même s'il y a en pile, il doit still dire non bagage qui considérable. I don't know, pas connaître comment pour traduire mot ça à qui équivalent lié dans créole. I don't know. I mean, the basic message is that you should disclose all of this information and if you have any kind of a criminal history, you really should work with a lawyer or an accredited representative, and you should disclose to them any instances that you had involvement with law enforcement, arrested, cited, detained. You should disclose that to whoever's assisting you. Information qui est important pour nous bail, c'est si on moun te gen aucune interaction avec la police ou capable de dire avec avocat qui travaille avec ou bien accrédité un représentant qui a accréditation pour travailler dans le domaine légal, faut dire est-ce que tu as aucun involvement avec la police, est-ce que est-ce que tu es kimbé, est-ce que tu as un ticket, est-ce que tu supposé disclose ou supposé expliquer tout ça avec monde qui a travaillé avec vous dans le domaine immigration. So someone asked, or you asked where to file the application, and it's a little hard to find actually, but for people who are applying who live in New York and Florida, there's one address. And for people who are applying who live in any other state, there's a different address. Si on habite Florida avec New York, c'est bon adresse. Soit appliquer l'autre côté qui pas ni Florida ni New York, bon adresse qui différent pour vos applications TPS. Ça c'est pour monde qui pas file online, qui file dans papier, comme tu poser question avant. Yes. And for people who live in Florida or New York who are mailing in their applications, it goes to the Dallas, what's called the Dallas Service Center, the Dallas Office of Immigration. So si ou New York ou bien Florida, ou avez application là, ou avez dans Dallas Service Center, c'est adresse ça pour Dallas, Texas. Dallas, Texas. C'est là, ou même ça adresse qui marque Dallas, Texas. C'est là ou même si ou New York ou bien Florida et qu'on a voué application sous papier application, c'est là où on a voué application. Pas bien te dire avant, ou capable fill online. Mais ça c'est pour monde qui Florida à New York qui a voué sous papier. But I would say for people who are able to file online, it's maybe a little faster. It gets you in line a little bit faster if you're able to complete the application online. I know not everybody can. Not everybody has access to a computer, and some people will apply for fee waivers. But if you are eligible to file online, it can be a little bit faster to get you in line to
have your application considered. Yon moun kapab voye li application nan online, TPS ou avec papier travail wan, li pi bon parce que li va li pi rapide et application nan ap pi devan. Cependant, si ou pas de moyens pour computer ou bien tout soit demander pour un fee waiver, le ça ou capable voyer application, mais si tu es capable li pour aller pi vite. I have some questions for you, Ms. Dibble. One of the questions asks for translation if you have to choose a document. Yes, the answer to that. The answer to that is definitely yes. Any document, that's not in the English language needs to be translated, and you submit both. In this instance, the Haitian documents will be in French, and that you need to submit both the original French version of the form as well as a sort of certified translation. Somebody needs to sign that translation and certify that it's accurate. Document wap voye yo, faut li traduit, et puis moun ki traduit lan supposé un certifié, document traduit, et lo wap voye ni sa ki en français avec traduction. Quick question, Ms. Dibble. One additional question. Someone wanted to know, for the document, for the application over the internet, do they have to translate the document? And I will add, do you have any idea on how to upload those documents on the portal, like the CIS portal? Yes, so they definitely have to be translated, whether you file in paper form or whether you file online, the documents have to be translated. And for instance, if you're talking about a marriage certificate, you have to create a document like a PDF where it's the French language original version, and then the second page of that same document is the translation, and you upload them both. And there is a way to upload those documents, but yes, they absolutely need to be translated if you're filing online. Pour fil sur internet, oui, ou supposé traduire document yo tout et puis convertir yo en PDF file pour capable upload yo dans portal USCIS là. Oui, ou supposé traduire document yo pour faire paquet avec yo, si c'est mariage, certificat ou bien l'autre document, pas besoin traduire document ça yo pour mettre yo dans côté wap appliqué pour TPS là ou bien papier travail là. I have a lot of questions. I can keep track. I want to talk about I would like to talk about something we haven't talked about yet, which is supporting documents. Nous voulons parler de un bagage que nous pas trop parler, c'est document de support. So, and in particular, documents that show someone has been residing in the US since July 29th and present since August 3rd. Les bons pour un document qui montre qu'on monde est habité depuis 29 juillet ou t'es là et ou présent tout jusqu'à 3 août. Those are very recent dates, but you still have to submit some documentation that shows that you were in the United States since before July 29th, basically. Ça c'est information qui récent, mais on still besoin montrer que ou t'es là avant ou bien jour qui 29 juillet 2021. So some good examples. Miss Dibble, the August 3rd is a date that you are referring to a couple of times, but it's still not clear for me. What's the difference between being there on or as of July 29 and the August 3rd that you are referring to? If I'm here as of July 29, does it matter that, you know, I don't know, because I remember that they said July 29, but now we are talking about in August 3rd. I'm just trying to have some type of clarification between the July 29 and the August 3rd that you are referring to. So I think because we're so close to those dates, it really doesn't matter very much right now. But there are technically there are two different requirements, but they don't seem very different right now because the dates are so close together.
So the Alors, je des questions avec 3 août là que ministre Dibble te référé par rapport avec 29 juillet. Réponse que gain deux dates ça vraiment mais tellement close que yo pas tellement fait en différence mais gain deux dates vraiment parce que c'est ça qui paraît moins confused. Back to you, Ms. Dibble. yeah. So it is one requirement is continuously residing in the United States since July 29th. Un premier requirement, c'est pour vivre continuellement dans les États-Unis, commencer 29 juillet. But also there is a requirement that someone be physically present in the United States since August 3rd. Bon, l'autre requirement tout qui dit au monde présent physiquement à partir de 3 août. In this instance, I don't really think it makes a difference. I think that we can focus on that July 29th date. C'est ça, nous pensons que nous sommes capables de focus sur 29 juillet en plus. So some examples of documents could be pay stubs. Exemple, un document que nous besoin, il doit pay stub. So say pay stubs in July and pay stubs in August. C'est un papier que vous payez nous qui montre que nous côté n'a touché, qu'on a travaillé en juillet et puis pour mois d'août là tout. And we want them to have your name on it and a US address on them, your address in the US. Papier ça suppose gagner non nous avec une adresse dans États-Unis là-dedans. Bank statements could also be helpful. Papier la banque. Health records, if maybe someone has gone to a doctor or gone to a hospital around that time. Papier docteur qui montre que peut-être dans l'époque ça nous t'es allé d'hôpital ou bien t'as docteur dans environ date ça yo. Rent receipts, say for July and August. Côté nous paye caille pour mois de juin ou bien mois d'août. Or other types of mail where there's a date on it, it's addressed to you, it's got your name on it, and it's got your US address on it. L'autre document qui vient de nous par la poste qui gagne date qui gagne non nous la donne et puis adresse nous la donne. Does it matter the date that you receive this piece of mail? Does it matter? It doesn't have to be exactly July 29th, but you know, if it's a little before July 29th, say you have a rent receipt for July and a rent receipt for August, that's very good. A bank statement that covers the time period that includes July 29th to August 3rd, right? That's very helpful too. You want to, if you don't have the exact date, you want to have a little before and a little after to show that you were here or like that whole period of time. Papier ça c'est papier qui pour montrer côté là pendant tout le temps ou capable gain qui ont petit genre avant date là et puis après c'est juste pour montrer ça aux États-Unis pendant toute période. And we should note that we're talking now, it's still the beginning of August. So these time periods are very short. It's only a couple of weeks that we're talking about. Ça va parler là, c'est quelques semaines parce que nous, date on fait privé, donc document n'a parlé là, c'est pareil comme si qui. But if someone applies 6 months from now, they should submit documents that shows they were here on July 29th. And in August and September and October and November, right? So right now we're talking very close to when this program was open, but people could apply 6 months from now, they could apply 1 year from now, and they have to show that they were here on July 29th and also that they've been here until they apply. Kounya, nous n'a parlé de programme ça, mais dans le cas venir, là ça n'a pas 6 mois différence, n'a besoin plus de documents toujours. Ms. Dibble, we will take a short pause and then I will get back to you. Ms. Dibble, n'a pas une pause tout petit et puis n'a tourné venir nous dans émission Brase Lide. N'a pas une pause, n'a venir nous t'aller comme ça, n'a mettre une petite musique et puis une petite pause.
Mon Dieu sans gospel, mon capitaine gospel. Mais dans le cinéma, moi, t'as parlé, yo serai souci, moi, gospel. Dans ma chair, maman, moi, c'est vrai. Adia, on va dire moyen. Adia, on va dire moyen. Amis, pose l'empat longue, nous retourner, nous saluer toutes ces amis qui branchent ensemble avec nous, l'émission Brase Lide, pose nous pas longue. Nous avons pile question toujours pour Madame Dibble. Nous connaissons que Brase Lide, c'est une émission qui passe chaque samedi dans Radio Comédie FM, sorti 8h pour 10h du soir. Miss Debo ensemble avec nous là, on a répondu à pile questions. Nous avons une phase pour nous demander Miss Debo, est-ce que lui-même, lui gagné en quel event la fait, en quel bagage que le carrément invité Ramio, ça c'est une question tout pour nous demander Miss Debo dans moment ça. Miss Debo, I don't know if I cover everything because I would like to ask you to provide some information because after today, people will probably call you for questions on the TPS. Anything that you want to add, anything that I didn't ask you before we go to the contact information in some other events? Yeah, I just want to talk a little, just briefly about fee waivers and how to request a fee waiver. So there's a specific form that has to be filed, which is called the I-912, the I-912. Une forme spécifique pour nous rappeler, pour nous demander fee waiver, ça c'est en forme I-912. Donc, il y a un monde qui a une bonne définition pour fee waiver. Let me see if I can get it. Exemption. Si nous avons besoin d'exemption, ce code-là, nous sommes capables de remplir une forme qui est I-912. And the best way to apply for a fee waiver is if someone is on a public benefit like Medicaid. Puis bon gens pour mon appliquer pour fee waiver, c'est seulement un bénéfice public, bénéfice l'État, tant que Medicaid. And you want to provide a document, a letter or a notice that shows that you are currently on Medicaid. Posé pour bail un document qui montre que ou actuellement recevoir Medicaid. The card, your insurance card or your Medicaid card is not sufficient. Code qui montre qu'on a Medicaid là, il pas suffit. Medicaid code là, il pas suffit. You need to provide the letter or the notice that says, I and Dibble have been approved for Medicaid. And that shows that you're currently on Medicaid. Lettre qui dit que moi-même, tant que t'as dit moi-même, Anne Dibble, moi qualifié pour Medicaid. It's also possible to show that you have a low income. Il est possible tout pour montrer que vous gagnez en quantité d'argent qui pas en pile. That's much more difficult though, because you need to provide a lot more information about your income and your expenses, and it's much more difficult to qualify by showing that you have a low income. C'est plus difficile pour prouver ça. Alors, là, nous disons, comme nous t'avons dit, l'argent mensuel qu'on apprend ou bien annuel qu'on apprend, il est plus difficile pour montrer ça avec soit apprendre puis soit dépenser. So definitely the most common and I would say most straightforward way to qualify for a fee waiver is to show that someone is receiving Medicaid. Façon qui plus direct pour recevoir fee waiver, c'est montrer que gon moun ka recevoir Medicaid. But it is the first thing that they do when someone asks for a fee waiver is they decide whether you're entitled to that fee waiver or not. Premier, ça vous fait le demander fee waiver, il a regardé pour est-ce que vous qualifiez ou non pour fee waiver? Est-ce que vous qualifiez pour lui? And if they decide that you are qualified for the fee waiver, then they will put your application in line
for processing. They will accept it and they will start to process it. Yo wè ke oui, ou qualifié pour fee waiver, kounya y ap mette application nan la, pou yo al process li, pou yo al travay sou li. But if they deny your request for a fee waiver, they send your entire application package back. Si yo disqualifio pour fee waiver, y ap voye tout application lan retourne. So they don't process the TPS while they return your fee waiver application. They send the entire thing back. Pendant yo retourne application lan, yo pa travay sou TPS nan moment sa. Yo voye tout application lan retourne de pou pa qualifier pour fee waiver. And then you have the opportunity to either apply by paying the fees. Yo opportunité pour appliquer pour TPS lan ou payer l'argent. So you can resubmit your application, but with the fee. Or Ou submit application lan avec l'argent ou bien. Or you could try again to ask for a fee waiver, but they do the same thing. They look at the fee waiver first, and if they accept it, then they accept the application for processing. Vous doit essayer encore ou appliquer pour fee waiver encore, y a fait même gens, y a ou regarder document même gens, puis y soit accepter si ou éligible pour fee waiver et puis y a pas accepter application. So again, this is one good thing about this. The period for applying for TPS is very long. And so this gives someone the opportunity, if for some reason their fee waiver gets rejected, they'll still have time to submit their application again, and it won't be too late. Si by temps pour si un moun application là yo pas accepter peut-être fee waiver ou gen temps pour réappliquer et li pas trop tard. One question for you. I know that it's a lot. How about if we move now to the contact info? If someone wants to get in touch with you, where will they find you, and what do they need as a first step to reach out to you? Si on a besoin de rencontrer avec Ms. Dibble ou un problème pour TPS nan, comment pour faire, à qui premier document pour venir. Moi juste besoin de nous, gen moun ka prele, nous pas ka rappel pour konya. Sorry. Yeah, back to you, Ms. Dibble. Well, probably the best way to get in touch with us at Community Legal is to call, and our phone number is 516-210-6763. Bonjour, pour nous rencontrer avec Community Legal Advocate, c'est le numéro de téléphone 516-210-67-63. We have a website, and there's also a way to fill out a form and contact us through the website. And website, et bien nous capable remplir un forme pour nous get contact avec nous. And the website is www.cla-ny.org. OK, website là c'est www.cla-ny.org. Yes. Do you have any upcoming events that you would like to invite the community? I know that it's public interest law. We want to contribute to something. Est-ce que vous avez un event que tu as aimé inviter la communauté? Anything que tu as aimé contribuer? No, I would say not at this point. I think that we and other organizations are looking to possibly set up clinics, which I think in the past, in those 2010, 2011 designations, there were a lot of clinics where a lot of people could get assistance at the same time. So possibly we'll do something like that, but we don't have anything set up right now. Même avec l'organisation Panou, avec l'autre organisation, on a essayé aussi n'a pas set up des cliniques côté que nous capables de prendre service pour qu'on y a même j'en ai fait pour 2010 avec 2011, mais pour qu'on y a nous pas qu'on gagne. Thank you, Miss Dibble, and I know that you have a campaign also where I can have beautiful T-shirts
That you is want to talk to true. us about the campaign? That is true. We are a nonprofit organization, and we normally have a big gala every year to have a fundraising gala. We weren't able to have it this year because of COVID. And so as an alternative, we are selling merchandise. It's our community power campaign. And and so people can buy t-shirts and tote bags and mugs, and a portion of it helps is donated to CLA, and it helps us be able to continue what we do. And there's information about it. Probably the easiest way is for people to go to our website, and there's a page that links to that program, that fundraising. Yes, thank you. Nous sommes une communauté organisation non-profit à but non lucratif. Ça fait que nous faisons gros gala, mais en ça nous pas faire gros gala, mais nous mettons quelques marchandises dehors, en côté que nous capable acheter, tant que maillot avec petite valise, on fait des tasses, etc. Juste pour capable aider nous. Et puis bon côté nous capable jouer l'information ça, c'est signaler dans website CLA. Website now again c'est www.cla-ny.org. Thank you, Mr. Joel Thomas. Mr. Joel, il a mis information pour nous dans Facebook là. Thank you, Mr. Joel Thomas. You are the best. Miss Andivo, I don't know how to thank you. I know that it's a lot of we take a lot of your time to come and educate the community about TPS, which is, as you said it, so confusing. And I know that between now and February 3rd, 2023, you will be back because, of course, something bad will happen that will require you to come and clarify for our community. Thanks a lot. If you have something to say, what will that be? I guess what I want to say is one, that people should keep in mind that they should mark down. It's gonna it's their initial application, even though that feels wrong to them. Immigration has acknowledged that will feel wrong to them, but they should still do it. So that's the best thing to give people protection. And also, c'est que même il paraît contingent droit, mais immigration d'accord que mon capable appliquer aussi supposé marquer que c'est première fois à appliquer tout le monde. And also, if you can apply online, you should apply online, because I think it'll be a little bit faster. Nous capable appliquer online à internet, non supposé faire parce que la contingent plus rapide. And then the third thing I want to say is that in the past, I think these applications were decided pretty quickly, and people did not have to wait a very long time to get their approvals. Dernier bagage capable dire dans passé notre application ça a été fait rapide, mon pas de pour ton en pile pour connaître si approuvé. But in this instance, we're not sure how fast the decisions are going to be made. Ça nous pas connaît comment rapidité on va lier pour yo font décision sur application, nous pas aucune idée de ça. Across the board, immigration has been very, very slow and is very backed up in terms of processing applications. En général, dans moment ça, immigration vraiment doucement dans genre procéder avec application. And so, as I said in the beginning, immigration estimates that 155,000 people could be eligible to apply for this Haitian TPS, and we hope that they all will apply. But that means that it could take a long time. Immigration est estimé que 155,000 Haïtiens capables d'appliquer dans Haitian TPS et ça capable prendre un pile temps. So we're really not sure how long it's going to take. We hope that they'll be fast, but it could take some time for them to decide all of these applications. Vraiment pas connaître combien de temps ça capable prendre, mais ça capable prendre temps pour décider sur toute application. Thank you, Ms. Dibble. I have nothing else.
have no further questions. I know that you answered a lot of my questions. I still have more, but I think that's it for today. I thank you. I thank you for coming. I thank you for answering my question, and I thank you because I know a lot of my um, listeners will go to you and will ask for your service and for your knowledge to move forward with their cases. I know immigration is a lot of, you know, it's a lot. It's a handful of things. Things are different for everybody. Everybody is different, and I hope that they will call you and they will find services instead of going somewhere or, especially if they have any immigration, any criminal, issues. So Yes. I think that's a good thing to remind people about their criminal history. Yes. That's one of the things that I really emphasize. I ask people to see a lawyer, seek the assistance of a lawyer if you know that you have any, criminal history. Yes. Merci, merci, Miss Dibble. Thank you again. We shall see each other again. Thank you. Thank you so much. Thanks for having me. Thank you, joyeux auditeurs, c'était ensemble avec nous, Miss Anne Dibo, qui était vraiment après pour une pile question, il y a une pile question qui vient, nous pas de guet prendre yo, parce que nous pas capable de focus sur toute question yo. N'a pas une petite pause, n'a tourné vu nous parler comme ça, nous connaissons Monsieur Joël qui pour rentrer sous panel là. On petite pause et puis n'a venir parler comme ça. Nous pas